Juma ni tariki igere mweri ari wa mwisho ari gwa mweri wa Dithemba. Tariki ni mirongo kana mweri mwakano wa 2023 ni muhoko wakwa ati we ukire thayo ni muhoko wakwa ati mweri uyu mweru niko gutwarithia wega ni na ni ndakingira guku na ni ndakinya akore gorogo gutara ginya kuria iharo-ini goro gikumenyithia ura ciana cia atumia cirakigarikire kiumia kiu ni muhoko wakwa ati ona inyue kwanyu ni muthiete na mbere kwigithia kuria iharo-ini kana muthiete na mbere gukorwo mukinyita itemi kuria iharo-ini nigetha mukorwo mukimenya atiriri mathako makoragwo me mabata hari muturire-ini wa mundu ukire mwega atirigaine o Juma muthenya wa metameta cia mathako ria kwa get Wambui Njau wanyendo kaiza kaireti ka mathako ariko that sport gana dio urakinjorera ukana urakinjidorera we mwena uriko akorwo ukindumira ndumiriri yaku kuria mwena wa Facebook ria Muthingi TV na mwena wakwa ri akiri Wambui Njau that sport gal korwo kinjira urerora we mwena uriko tuko tugitika register reo muthenya wa Juma maundu ni maingi makihanekete kiumia giki bitikano iragithie na mbere guthakwo ana team no iragithie na mbere kureria andu angikorwo by the way nduri waririo ni gitunguru ndu uria team ingikorwo gikuriria na ndimenyaga kanyamo fulani gokaga gakoraga andu muno ugakora ura support team ya horwo no ura mi support hakuhi utetere andu tari andu anyu ndimenya kaundu kau gakimaga ko nitoko tukirora uria team cira ikorirwo igika kiumia kiu ninge nitoko tukirora uria maundu makorwo magikara akuona ati turi mweri-ini uria wa mbitika nyingi cigokorwo igithie breaks kana mbitika nyingi ni gokorwo igithie kahinda ga kuhumuka kuona ati niko kana tukirorete thiko-ini cia mambura ino ni kana oneguo mweri uria ukiuma nyomba umega na jacket na charger na hakiri tondu no ndagika yothe korwo kirwo uko tugaitanya ati kwa especially andu amura kihuthira bara don't drink and drive ni turamubatara mwaka ukite no ko tukire mweri-ini wa mambura tafadhali to keep safe na turore ningi ginya aria matari maundu ni moka na hihi Jesu twirire Jesu niwe wendo na ithwe turi kana ithwe turi andu ni twagirie kuonia wendo ucio kuri andu aria matari na andu aria makihinyirireirio kuona ati kwa ihinda riri kwina mathina muno especially ni gukoretwo na mathina muno mamuniko kana ma braya El Nino ni twagirie gukorwo kwa ihinda riri turagithie na kana turagithie gukungwira guciarwo gwa gakenge twagire gukorwo tukirora aria matari na aria mahutitio na njira ino kana eri ingi na uguo niguo mweri uyu ukientiraga tugagikorwo tu ukihenererio twende we ukauma tu tondu ni mweri wa gukua charger na jacket na hakiri haya leo muthenya wa umuthi mundu gwetwo Rigathi wa Gachagua akiuma kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu mahenya-ini makendo gigwetwo mahenya aria gutua ngongo na kuria arikuwa na kegera kana riuma kuria mwena wa Chepsait na kuria bitika ici cia kuhanyuka ni gikorirwo igikika tukiona uria mundu gwetwo deputy president Rigathi wa Gachagua aikorirwo kihura shafi bitika ici 2-1. Alright, and the race officially begins now. This is where we see bibu na bichi mbio zimeanza sasa. Ndio hivyo vile mambo wameanza. Wameanza kwa uzuri. Wameanza yuko pale. Deputy President Rigathi Gachagua is there. Alright. Mawaziri Ababu na Mwamba na Bashiri mshindi. Haya, bila shaka atakuwa. Asante sana President wetu wa Kenya. Remember yeye ni Vice President. Congratulations Mr. President for being elected as the Vice President of World Athletics. Asante sana na shukrani sana, pongezi sana. Wanakuja upande huo sasa, sijui mshindi ni nani huko. Makofi. Alright, round of applause. We have the first category of runners, 11 to 13 years girls. 11 hadi 13. In 8:30, I think in the next 20.
Haya hatukatikana na beteka icio turoge ginya kuria beteka ini cia chess kuria team iria ikihambataga beteka ici ya fegi ya KCB ni maraikorwo magitugo ahotani kuma kana mwena uria wa county-ini ya Murang'a beteka ini cia Murang'a chess iria team iria raikorwo ikinyitaite mi beteka ini ici ya KCB ira tongoretio ni mundu gwetwo Joseph Mathom ira na mundu gwetwo Rick Sang Martin Jeroge na mundu gwetwo Philip Singe. Happy, at least the turnout was good. We had about 100 seniors and around 50 juniors, and the turnout was good. We had some corporate team like KCB and other clubs like Black Knights, Warlords, and we really enjoyed. At least they have come from far. In Murang'a, we are trying to introduce chess, so we have enjoyed hosting the teams. Currently, it is very interesting having the juniors in the team because they are vibrant, they are patient, they have that zeal to learn the game. At least for now in Murang'a, we have a team called Warlords. It has about 20 players. Now we have hopes that within the next few years we'll have grandmasters or national chess players from Murang'a County. So we are incorporating the mashinani teams, at least to bring new faces and new energetic young people to at least come and compete and teach them so that we can see we can go to the next step. We'll have it annually every November. We'll be hosting our Murang'a Opens. So we are going each and every county as Chess Kenya Federation. The competition is so good. We like the environment, everything is okay, and our players are really enjoying it. On this tournament, we have 4 KCB players who are on the top 5. We have already won the best corporate team, which KCB are now the top one. On the league side, I think we lost the league just because there were some small technicalities which we overlooked, but I think come next year we'll rectify all we have done with the team, and I think we'll retain we'll recover the cup again to us. We have a plan of recruiting a very good young players who will come and boost our players. Haya, nashia beteka shia volleyball ni nyitithitio thinga kuria county-ini ya Uasin Gishu kuria team ya KCB netanyetwa gukorwo igitongana na team ngurani haria beteka ici ni ikirehete mafururi maigi hamwe kana mamwe wa mafururi ni ta Kenya, Uganda na Tanzania. Thank you. We are here at Polytechnic. Today we started our national league, which is going on. This is our second league after Mosoriot. The national league comprises of 16 in our first series for the men, and we have also 8 teams on the women's side. We hope to finish second league tomorrow, whereby each team are playing 2 matches per day. This year we are comprising and trying to have many matches together so that it can help us to finish the league before April next year. We have a lot of programs which are coming up. East African for the national team. We have also All African Games qualifiers, we have All African Games, and we have Olympics. So what we are trying to do is to change our league this year, being played alongside with the tournaments and playing more matches in every circuit that we have in the national league. So for this time, or by the time of end of this series, we will have played more than 4 matches per team. So we will have remained with only 2 before now moving in for the indoor. Haya, atugethia na mbere turi obeteka-ini cia volleyball team ya Kenya Prisons ana maraikorwo makiambia uru ikereka-ini ria beteka iria maikorwo magithakira kura mwena wa Eldoret na kuria team ya Glazers maikoretwo makiandikithia maumirira mega thutha gukorwo magitongana na team ya Base Yetu. Preparation was to play well the league. Unfortunately, we have been given a walkover. League is number 1 in the KCB. So tomorrow the team has prepared well for the league as well as this Eldoret City
tournament. It's a problem. We have a problem. Losing Emma to Pipeline is a big blow to us because she knows all our system, and it's going to be difficult for us when she plays against us. So it's going to be difficult for our team. But we need, again, playing the one set is not very good. She will get tired, and the tournament is big. We have a lot of teams here. So we don't know. We need another setter urgently. Right now we borrowed a setter from who finished school last year. This year we finished Form 4. We are with her, but she has not understood our system. So we are going to rely on one setter only, which is going to be very difficult for us. Esther Mutinda is a fighter, and I'm hopeful she's going to fight throughout this tournament, and she's likely to give us the victory at the end of the championship. So far so good. The team is well prepared and ready for the tournament. We are very much ready for the league matches, but unfortunately our opponents did not show up. But we are just training and waiting for the tournament starting tomorrow. Being the national champions, each and every team is looking up to beat us, and as a team we are very well prepared for that. We know we are going to face challenges playing against each and every team, because each and every team will be coming knowing that we are playing the national champions. We are expecting to get tough challenges from the opponents, but as a team we are ready for everything. And as I said earlier, we have trained well as a team and are ready to face our opponents in the tournament. Haya, tukatikana na shoshe bitika shia volleyball, tigre bitika shia ikafo, arisho basketball na kuria timu ya Kenya ya FIBA 3x3 ni matanyeto huko magethie Korea mwena wa bururi-ini wa Misri. Akore magithakira bitika ine kana kure magithakira kiharo-ini ya Cairo International Stadium. Team ino neire gukorwo igika wega mwena wa arume ona mwena wa nyarari, na kuria nog kana kiama kirugamagire ahanyuki guku bururi-ini nikimahurite Jakina kumera ati kana gukorwo ikimateithiriria kibesha. Someone who is in sports will always love to, represent their country in Olympics. So I really pray and I hope we'll be the ones to represent our people. 3x3 is a very interesting sport. At some point you find yourselves training with both the men, the women all together. I would say the ladies have gained much because they have to play against the men most of the time. They're the ones who are getting their physicality in check, and I think that's a good thing for us. Coming into this camp, it was one very special camp. We had every aspect of the game covered by the SNC. That was the best thing that ever happened to this camp. I've been to this platform, and I think that is one thing that really worked out well for us. And he was a person who is basketball oriented, so he knew what the players needed, and that was a plus. The team is ready. We've been training for like 3 months, preparing for the event. We've had like different players coming to help us to get better. We've had film sessions analyzing the teams in our pools. So I'd say we are very much prepared, and guys are geared up for the competition. And the addition of Albert is really a good addition because he brings the experience from abroad. He understands the game, so I think we have a very good chance of winning. So pleased that we managed to get 2 internationals to come and join our squad, and I believe with this squad we should be able to make it to position 1. Our challengers are quite strong in our team. For the men, we have Mali, Benin, Madagascar, and Morocco. And we believe that with all those opponents, we should be able to sail through to the semis. And once we sail through to the semis, we hope to win the finals. The preparations that we had the teams put into different scenarios, and these scenarios are just to enable us to be in a position to play depending on the opponent, what the opponent will give us. So we have great players who are able to shoot the ball from range. We have very good post players, and we also have players who will make the fans enjoy the game. So
would like to encourage and urge the fans to watch games and also to cheer us as we win this coming trophy. So I'll talk of the men, and then I'll invite the ladies coach to come and talk of the ladies. So the men's team, we have Fahim, who is will be our first pick. We also have Ariel, who is the team captain. Then we have Odero, who is also the international player that has just come from the US. And lastly, we have Victor Electric, who is also coming to be the fourth person. Haya, ripoti ya betakasha basketball aisho betakasha ikafom ekoro twekanya gaituka barega ukoro tugeikeria ndo akoro githikuraihu akona tendasha kiria na mage maigi no bere diary atobe turore aria magitikite register kure mwana wa Facebook ario Muthingi TV aria maragikirwo makijira ni marerorera mundu gwetu murugi job akiri mundu gwetu like keep your finest akirole mwana wa Goviti arauga maniu leo atuwekelea wapi we kegwele timu ya Manchester United mako magitogana timu ya Newcastle, and it is very badly anyway. Kuna kirafu utakia Manchester United, it's struggling team ni kina suasua ugo ni modo gweto selana ni watidaga akiuga kina suasua. Haya modo gweto buda wa mai ora ikoro kirora kona kumamwe na wa Elbagon modo gweto humble host ora kirora kumamwe na wa Amboseli Viana gathasha mwanya ni kwirorera akirikuria mwena wa Lavington na ke modo gweto Kamau Msenengu ara kirorera kuma rekorera kumaka mwena wa Kageria mwiri ya Kamwangi division gukorega town south county ya Kiambu gashokago na mudogo to Shaibu Senior anake akiri hau aratuhurira fire emoji anatubani na tutikire na kindu gigito fire extinguisher thina bere gukorwo ugitika register no korwo kijitira andu eri atatu nigetha tukorwo atugiritithania korea iharo-ine tobe tuikirie ni turashokereria. Ore murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja 572 kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe, na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagirirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court ni undu wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia tokoga na indo ikwari. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo. Nyitana nanie wa irimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaigire cia hwaini tuthome na tuhiganie cigi watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema.
Chukua mita na Lotto every hour. Get into the Lotto money train and win big. Ritarere urehotanira maita giri 20 hare besha iria waigerera 50 bob ukagwira shilingi milioni 1 o ithaa na milioni 40 o muthenya. Usiwachwe nyuma, mamili ni moto moto na Lotto. Igera M-Pesa Paybill 777-000 andika kiugo Muthigi ta account name thaka shilingi 50 gija shilingi girigere ubambe do na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Na nitwashokereria gukore kwa Muthingi TV inware metameta cia mathako gatho cia mwanya ni guthie na mbere gutwarana na ithueria kwa get Wambui Njau kana wanyendo kalisa kairetu ka mathako that sport girl nange korwo ni hindi uraikorwo kihingurira TV yaku guko ni kwa Muthingi TV. Karibu sana iko ukire mugeni guko muthenya wa umuthi kuma thaa 8 nginya thaa 10 tukoragwo tugithie githembe that na nie gagikorwo gigutwara koria iharo-ine tugishoka iharo-ine koria mwena wa Kakamega kana kaunti-ini ya Kakamega beteka iritanyetwo kuhanika kana mweri-ini uyu aricio beteka cia Elijah Lidondo Memorial iria itanyetwo gukorwo ikirehe team kuma kaunti-ini icio hamwe team iria ikoretwo ikiuga ni gaikorwo igithaka ni team ta Gor Mahia, team ta Kakamega Homeboys na team ta Mulembe FC na kuria beteka ici ihanikaga o mwaka. We are being passionate with working with communities. We have also recognized and realized that we do not have proper transition of players when it comes to talents that we discover at an early tender age, all through to being professionals. So with the foundation, we are happy to join them and join hands with them in the forthcoming tournament to be able to see that whatever they have been doing in the community can be supported, can be financed, and can be also appreciated. As the Elijah Lidondo Foundation, our key objective is to ensure that we identify, nurture, and develop youth from the grassroots up to the national level. For example, in January this year, we were able to hold a tournament both for 15-year-old and the 17-year-old, and it is our intention to continue that way, and by so doing, to ensure that we develop football. We are very grateful to Bet22 for coming to help us in this tournament that we are hosting on 23rd and 24th of December. And we are very grateful to them because we know they are going to help us so much in hosting the tournament. Haya, tugatigana na icio kura kaunti-ini ya Kakamega tuigire beteka-ini cia macukuru make mabũrũri. Beteka ici itanyetwo kuhanika kuria mwena kana guku mwena wa Ngong Race Course guku ari kaunti-ini ya Nairobi kuria mũrũgamĩrĩri wa beteka ici augite itanyetwo gukahanika mwaka ukite na kuria mabũrũri ngũrani metereirwo gukorwo magikinya guku bũrũri-ini. Igongona rĩrĩ rĩa kũhingũra kana igongona rĩrĩ rĩa kwanĩrĩra rĩrĩa ikorirwo rĩkĩgemio nĩ minister wa mathako kana nĩ Minister wa githomo mundu gwetwo Ezekiel Mashogu na mwandiki mukaru ministry oyo mundu gwetwo Berio Kipsang kuria maraikire nyumba-ini ya Jogoo House kokore kaunti-ini ya Nairobi. What I commit to do you and me. Basically, we have been to see the Minister of Sports. We have also been to see the Cabinet Secretary, Honorable Mashogu, together with the PS Education, who have been good enough, they have been part of the preparation to see that this championship succeeds come May 2024.
Games have always been national. It has been done from the zonal all the way into national and East Africa, which was actually regionally. And then last year we proceeded to African Championship, and it has elevated our games further to international status. So it has actually been able to make the games very competitive, international, and more recognizable. So it's not only done nationally, and it has now gone international. We are here in Kenya for the preparation of the organizing committee about the ISF World School Championship of Cross Country, which will happen in May 2024 in Kenya, in Nairobi. We are very exciting because we were here mainly to see 2 points. First of all, the support of the authorities, the national authorities, and for the preparation of the technical part. For the first part, I would say that we are very satisfied because we met and we signed all the agreement with the authority, the Cabinet Secretary of Education today, and yesterday also we had the support of the Cabinet Secretary of Sport. So I can really confirm that ISF is very satisfied about the support of the highest authority of the government for the preparation. That me and my brother in sports, we have a one government approach. And not only one government approach, but also a one country approach. Meaning that apart from government, including the private sector and each and every other person, will be following this to make sure that we achieve 100% success in hosting this event. It will not be 99, but 100% success, I assure you, Mr. President, because when you come to the kind of infrastructure or development required in order for us to successfully host this event. But we have to now take for the New York State. Can I exchange now? You can exchange. Aya nayo kambuni ya wendia wa nyama na indo cia nyama ta sausages kindu gigwitwo Farmers Choice ni mahurite jeki mundu gwitwo Ian Duncan na kumunyitirira kibeca mbere ya mbetika cia East African Safari Rally igitanyitwo kuhanika kuma tariki 8 nginya tariki kuma tariki 9 nginya tariki 18 mweri uyu. Ian Duncan macokaniriire na kambuni ya Farmers Choice thutha wa makiria ma miaka 40. 30-something years ago or something, we were told, like he said, you're going to have a flying sausage on your car. And so when we turned up at the start of a rally and everyone saw our car, and you can imagine we were the joke of a day. But by the end of it, so Yuhua was leading and crashed, and we ended up first and managed to stay on first. Then the boot was on the other foot, so actually we got to laugh at everyone that we might have a funniest car, but we'd kicked everyone's butt as it was. So, but then all. So in a very, very modest way, we are supporting Ian and Jaspel, and we are delighted to do so. We really are. It brings excitement to me after 30 years, having had such fun during the 1994 WRC. Hopefully, and really over to you, please give us a lot of fun this rally. Ian has done miracles in cars, and I don't know how many of you know much about cars, but he drove a Rover in the last classic rally. Now, a Rover in the mud, but there was only a little bit of mud, if I remember correctly, but down at Tighterway, and the rest was dry, and he was actually second on the last morning. But when I spoke to him, because we kept in touch, he said, I've lost a lot of power because the car is overheating and we can only do 200 kilometers an hour. And I thought, right, he's lost power, car overheating, doing 200 kilometers an hour in a 35-year-old car. That's not bad, is it? But sure enough, they continued to lose power, and I believe a Porsche overtook him on the last morning, and you came third. Nakio kiama kiramataga beteka cia kagi guku bururi-ini arikio kia Football Kenya Federation kiria kirugamagirirwo ni mundu gwitwo Nick Mwendo manyitanire na station ya thirikari ya KBC ni maugite ati beteka ciothe cia FKFPL
iri ikoragwo igitangathirwo ku session-ini ya KBC kuria session-ini ya KBC iraikorirwo ikiamukira betika 68 kuria o kiumia maritangathaga betika 2 na kuria maraikorwo makirwo ati no nginya betika ici igikorwo ikiamukirwo radio-ini ona TV-ini yao. PS State Department for Broadcasting. Soccer is among the top sports in the world. In fact, I would say it's a movement. Many people will go to any length just to catch their favorite teams battling it out. And that is why KBC is striving to make it easier for our audience to follow the action live from their own comfort. In the last 2 years, we have continued to reignite, reinvent and improve our programming at KBC to keep up with the changing trends in broadcasting. This, I must admit, has not been easy due to various market dynamics, but we have achieved key targets and made great strides that have now made KBC a preferred channel for many people who depend on us for just timely and trusted content, but also informative, educative, entertaining content as well. The deal we have signed is $750,000 for free to air and $500,000 for radio. So all KBC radios, vernacular, English, na Kiswahili, they will be free to commentate, to have highlights, to discuss, to comment, all radios. And that, now this deal will give every Premier League club 10 million shillings per year. 10 million shillings is a record, has never been done. This combination of the deal, the KBC deal and the Azam deal has allowed us to get to 10 million for the clubs. I know you'd say that it's not what we want, but it's never been done, and it's a first time, and I want to thank everybody that has done this to make sure that happens. More than that is that we'll be able also to help our Women Premier League to pay for referees for them. They've been struggling. And also our NSL referees will be paid from this kitty. So, kazi kwenu mujitume. If you finish number 2, it will mean a little more than if you finish number 11. We have worked out that formula. But I'm also happy that from this package, we can guarantee referees. The referees will be paid. And referees will be paid from this package for the Premier League, for the Women Premier League, and the Nationwide League. All the referees in that ecosystem. We hope that this can then grow progressively over the coming seasons. Let me also take this opportunity to announce that we have already started discussions for the Women League, the Women Premier League. We will be able to work out a package for the Women Premier League. I want the Women Premier League both on TV, on live TV, and also monetized in similar manner that we are doing. Behind them we've got the PS State Department for Broadcasting and Telecommunication. Asante sana KBC, asante sana Ministry of Sport. Haya, hakiri kiuria nie nawe. Gwenda tukorwo tukiurania uhoro wigie bitika guku bururi-ini aricio bitika cia FKFPL kimera gikiambiriria ga 2023 2024 nitwekorwo tukiona team kana shesheni ya Azam yuka guku bururi-ini na ikorwo kirate kana ikorwo kiuga ati bitika ciothe cia FKFPL iria ikoragwo igithakwo maikoragwo makirehe no ende gwandanie nawe we shabiki wa bitika cia guku bururi-ini tuko tukiurania atiriri hihi niki kiarire kiria kingi kuona ati kambuni kana TV ino ya Azam ya ikorwo ikiranira ni kurehe bitika ciothe hihi niki gwathire na mbere hihi no wahenirie uri ungi hihi no uraikorwo ukigwithia uri ungi kiu no kio kiuria nie nawe
ndenda tukorwo tukiurania na hihi nĩ hatwagire gukorwo tugikinyokia nigetha mbitika cia guku bururi-ini ituike onacio nĩ iragĩkorwo ikimenyeka na nĩ iragĩkorwo ikirũmbũiyo ta mbitika cia kuria mwena wa Ngeretha. Nguhe example njega kirabu kia Manchester United nĩ gikoragwo na ceceni yake etagwo MUTV. Kirabu kia Manchester City otagwo nĩ mare ceceni yao ikoragwo ikimemerekia mbitika ciao. Hihi niki ithuĩ ta bũrũri wa Kenya gũtirĩ kirabu ona kimwe kiri nare TV yake ĩngĩkorwo ikimemerekia ũhoro wĩgiĩ mbitika ici, kuona atĩ andũ aingĩ mũno nĩ makoragwo magĩcira gũkorwo makiona mbitika ciao. No ĩndĩ icio nĩcio ciũria tũgũkorwo tũkĩũrania ikereka-inĩ rĩa kerĩ rĩa mbitika kana ikereka rĩa kerĩ rĩa tũgũkorwo na mũgeni. Tũkwenda kũmenya hihi nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere, nĩkĩ kĩraumbĩkwo kũrĩa mbitika-inĩ cia FKF. Haya PL tugithie na mbere timu ya bũrũri wa Botswana nĩ maigũrwo magĩkinya gũkũ bũrũri-inĩ mbĩtĩka-inĩ cia Nyerari mbere ya mbĩtĩka ciao agĩtikana mbĩtĩka cia kũmatha tigiti gũkorwo magĩthaka mbĩtĩka-inĩ cia WAFCON kana mbĩtĩka cia Women Africa Cup of Nation arĩ mbĩtĩka cia gĩtaro kĩa Africa kũrĩa Botswana makoragwo makĩnyitana na timu ya Harambee Stars kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Nyayo Stadium. Haya, riboti ya timu ya bũrũri wa Botswana gũkorwo magĩkinya gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ĩkorwo ĩgĩtũhe kanya kangĩ ga gũkorwo tũgĩkĩria na nyendaga rĩrĩa tũragĩthiĩ na mbere gũikĩria niĩ nawe tũgagĩkorwo no tũraria niĩ nawe kũrĩa mwena wa Facebook. Nyendaga gũkorwo ngĩrora ndũmĩrĩri cianyu arĩa mũkoragwo mũgĩikia mũno ũhoro wĩgiĩ Chelsea nĩ hĩtũkaga no mundu gwetwo Benda gaikorwo akihoreria kamera. Haya, mundu gwetwo Sarawe Muturinda gaikorwo gikuona ruga London is blue, tuned in from Nairobi. Salimia mafans wa Chelsea na metameta sports world Wambui wa Maina salimika sana na gaikorwo kigeithia mundu gwetwo Wambui wa Maina anake Wambui gaikorwo akiuga I tuned in kuma Istanbul City gukora muhorori-ini wa Turkey. Nake mundu gwetwo Rusindongo gaikorwo akiuga Manchester United team strong. Haya, okay, tũkorwo tukiona mahinda kama tarĩ kũraihu ũrĩa timu ya bũrũri kana timu ya Manchester United na koma gika atwikiri oro rege ndugakorwo githie kũraihu kuona atĩ nĩ ndĩracokereria na ikereka rĩa kerĩ ngĩrĩona mũgeni arĩa tũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ mbĩtĩka gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Flamingo Towers. Flamingo Towers is an elegantly designed executive office complex. The building splits seamlessly into two wings, retaining 12 levels of grade A commercial space with flexible interior arrangements and 6 floors of parking accessed by car elevators. Located along Mara Road in Nairobi's Upper Hill area, Flamingo Towers boasts of panoramic scenic views from every office, 24-hour CCTV surveillance systems, fiber optic broadband connectivity, 2 high-speed elevators, MVA power supply with standby generator, and many more modern facilities. The building and its naming rights are up for sale. For more information, contact us on 0727 287 994 or visit our website on www.flamingotowers.com. Flamingo Towers, a product of Fusion Capital. Fusion Capital, rooted in the African growth story. Mutorera-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake
Tikehi. Sekio menye na kagoma tikehi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira njaga wira wa kwendia hema migeka na ngonia kino wira ura ndiraga na guko ni nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni guku kwa Muthingi TV nikio nitugicemanagie o kiumia tabarira-ini ya mwihang'iri turi na mwihang'iri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda ki haria rugongo ni oguku ceceni-ini ya Muthingi TV na nie Mwangi wa Murugi. Na nitwaciokereria gukore kwa Muthingi TV ino METAMETA cia mathako haidrathe na mbere gukumenyithia uria iharo-ini gugikarite nie ingetika Wambui Njau kana wanyenda ukajitakire tuka mathako that sports gatuthi na mbere kwaraniria kwa mwena wa Facebook aria Muthingi TV na by the way no ukorwo kirorera METAMETA cia mathako kuria mwena wa YouTube ario Muthingi TV ukorwo kirorera kuko kiona kaire tuka mathako that sports girl nie egere haha team ya Harambee Starlets maikoro magitongana na team ya Botswana kiharo-ini kia Nyayo National Stadium kuria maikoro makiuma draw ya bao 1-1 na kuria nyefara wa team ya Harambee Starlets Beldin Odemba aikoro kiuga ati Starlets makoro makierutaniria kuona ati ni maratanya gukorwo makimatha tigiti huko magithaka betikaini cia WAFCON kari cio betika cia gitaro kia Africa mwena wa Nyarari Women Africa Cup of Nations. But we made a request through the Ministry of Sports, the CS, and that she was, they were able to release her. It has never been done again. We have been told that several times, but we are happy she's here. She's a good inclusion, and we know she'll give us something that we're sure of. We had to try, but we had a lot of faith that it is possible. So we just gave a call up, maybe not on the media, but we sent letters and we really pushed the CS hard through the FKF leadership just for him and for the ministry and for the people of Kenya to realize that we really needed her in this match. First of all, we're happy she is here. We called her in our last assignment. She was not able to come because she pulled a thigh injury during the last week of the match before the team reported to the camp. But she really wanted to play for the national team. She wrote a lot of goodwill messages and wished that we could win. I think we won also for her so that she could make it to this. She's a good inclusion. She scored twice against Botswana when we played in 2018, the under-20. We've been talking to her. I think it's a familiar team because Botswana kept their under-20 team, and we know she can do it again. It's not a pressure starting at home or starting away. We are going to give it our best. It doesn't matter where we play. I can say the girls are optimistic and we are up to it.
Nayo timu ya aria makire thĩ wa miaka 18 ario timu ya Junior Stars makire kuria mwena wa kaunti-inĩ ya Kakamega na kaunti-inĩ ya Kisumu kuria mbĩtĩka cia Sekafa iragĩthiĩ na mbere gũthakĩrwo. Timu ya Junior Stars kugerera mũthaki wao mũndũ gwetwo Kariuki nĩ mathiĩte na mbere kwandĩkithia maumĩrĩra mega kuona atĩ kwa ihinda rĩrĩ nĩ mahotete kwĩmathĩra tigiti wa kũingĩra ikereka-inĩ rĩa semi-finals na kuria timu ĩno ya Junior Stars maigũrwo makĩhũra timu ya bũrũri wa Rwanda na bao ĩmwe atuko tukiamukira uria maikorirwo magithaka na timu ino ya bũrũri wa Rwanda. Mechi sans fait, mechi contre kabisa mbele Sekafa wanasoka walio chini ya umri wa miaka 18 wakaingia kwa uzuri kabisa, kapepeta nzuri zaidi na kusaidiwa na Abdia Segoli la Kenya la kusawazisha litokee liletwa nzuri marhamu taratibu kabisa akiwa ameinua kwa uzuri Stanley Omondi akajaza kitu ndani mda mlango wa timu ya Somalia. Abdikadir Mohamed akajaribu kupaa juu bila mafanikio, raha juu ya raha, mashabiki wanasherehekea. Ikakwenda mapumziko Burundi, akasema irejee katika kipindi cha pili. Angalia tena hapa, ikawa ni saka muhimu sana. Stanley Omondi akawa tena yuko katika mazingira mazuri kabisa. Angalia Debohongo, mambo matamu kweli. Kenya 100% inaelekea kuandika shughuli hii ya kushinda mitanange yote ya makundi. Akaingilia Adrian Kibeta akaweka haya ishi akiri mwana shaka bũrũri wa Kenya magithaka na timu ya Rwanda muthenya wa ira makorwo magitongana na timu ya bũrũri wa Somalia kuria maikorirwo makihũra timu ino ya Somalia na bao 4-1 kiharo-inĩ kia mwena wa Bukana, kiharo-inĩ kia Bukungu Stadium. Mechi sans fait, mechi contre kabisa mbele Sekafa wanasoka walio chini ya umri wa miaka 18 wakaingia kwa uzuri kabisa, kapepeta nzuri zaidi na kusaidiwa na Abdia Segoli la Kenya la kusawazisha litokee liletwa nzuri marhamu taratibu kabisa akiwa ameinua kwa uzuri Stanley Omondi akajaza kitu ndani mlinda mlango wa timu ya Somalia. Abdikadir Mohamed akajaribu kupaa juu bila mafanikio, raha juu ya raha, mashabiki wanasherehekea. Ikakwenda mapumziko Burundi, akasema irejee katika kipindi cha pili. Angalia tena hapa, ikawa ni saka muhimu sana. Stanley Omondi akawa tena yuko katika mazingira mazuri kabisa. Angalia Debohongo, mambo matamu kweli. Kenya 100% inaelekea kuandika shughuli hii ya kushinda mitanange yote ya makundi. Akaingilia Adrian Kibeta akaweka haya aria timu ya Junior Stars ni kuonania ati timu ya bũrũri wa Kenya atukire na muhoko wa kuona ati timu iyo kana timu ino igikai korwo maikora makinyaginya kuria mwena wa Harambee Stars nĩ andũ maukora mena kĩndũ gĩgwĩtwo experience nene. Noguo nĩ kuga atĩ bũrũri wa Kenya tukire handũ safe kana handũ hega hoka nĩ mbĩtĩka cia magũrũ kuona ati we have a very promising team. Abeteka cia Sekafa inathie na mbere kaunti-inĩ cia Kakamega na kaunti-inĩ cia Kisumu na kuria mabũrũri ngũrani makĩrĩ gũkũ. Haya tũgĩthiĩ na mbere tukorwo tũkĩrika nginya mbĩtĩka-inĩ nene gũkũ bũrũri-inĩ arĩcio mbĩtĩka cia FKFPL iragĩthiĩ na mbere gũthakwo iharo-inĩ ngũrani na kuria mũthenya wa ũmũthĩ ona ciakĩrĩkia kwĩhanda wega thaa kenda itigarĩte ndagĩka 12 peke yake nĩgetha makorwo magĩthaka na mbĩtĩka icikorwo ikĩambia. Timu ya Talanta makorwo magĩtongana na timu ya Ulinzi Stars na Posta Rangers makorwo magĩtongana na timu ya City Stars. Shabana makorwo magĩtongana na timu ya KCB norikane timu ya KCB ĩkũrĩa ĩkĩhũra timu ya Murang'a Seals muthenya wa Kiumia na nĩ makorwo magĩtongana timu ya Shabana. Nĩ ati ũndũ ndagĩka ndĩtirĩ ũndũ njugĩte nogo nigo maũndũ muthenya wa Sunday makorwo magaikara gatagatĩ ga KCB na timu ya Murang'a Seals. Muthenya wa rũciũ timu ya Kakamega Homeboys makorwo magĩtongana na timu ya Bidco United. Nzoia Sugar maronania na timu ya Sofapaka. Kariobangi Sharks makogania na timu ya Gor Mahia. Bandari nao makorwo magĩtongana na timu ya Muhoroni Youth. Police makorwo magĩtongana na timu ya Murang'a Seals na ndiye kana nĩ koretwo ukirorera uria banters football banters uria ikorwo igikio gatagatĩ ga timu ya Police na timu ya Murang'a Seals. No admin wa kirafu kia Murang'a Seals akwenda ambe oho ikonia-inĩ ambe atandĩkwo tondu angĩkorwo he mũndũ
Ukoma ushukithie kiria yaku. Sube wa batire sukari batire na self esteem yaku. Eshuke ni admin wa kira Murang'a Seals todo. Hebanta imoikagia. They are very personal. Ataru agikone ukoratwo kirora uhoro wigie police. He muthigari akoretwo rumeirwo nguo na guko thutha. Mama ndanauga wega hakusema vizuri. Okay. Shitagwa football banter. Zicio nicio tutumaga kama shabiki makwa magithie na mbere go support team ciao. Tondu kigwire ungikorwo hihi we especially angikorwo we admin wa police Murang'a Seals magwa magikwira uguo kidogo ni ndirona tongikorwo ugicukithia self esteem no tukagithie na mbere gucokeria ngatho kirafu kana kiama kia FKPL konate betika no iragithie na mbere wega guku bururi-ini ona ministry ya mathako netigirite ateti ona wa bururi wa Kenya ukorwo ugikanjirwo kana gukwirwo ndugukorwo githaka oithe thutha wa gucokereria nimacokereirie na mururumo mwega muno na kuria team ya Post Rangers ni mathite na mbere gutongoria ari ngarangano-ini ici cia kindu gigwitwo betika ici cia kindu gigwitwo FKFPL tugithie na mbere turoke nginya kuria mwena wa Ngeretha na kuria maundu matikuhuthirira muthenya wa umothe timu ya Brentford Nyuki kama gitogana na timu njero ya ligi neno alio timu ya Luton Town Arsenal makoro magikogania na timu ya Wolves hihire Wolves ne magutigirira ati Arsenal ne maikoro makane mathie na mbere kana ne matiga okorwo mari unbeaten Burnley magutugana na timu ya Sheffield Newcastle. Haya matogana na the struggling the limping Manchester United. Nottingham Forest makoro magitogana na timu ya Everton. Liverpool muthenya wa rucio makoro magitogana na timu ya Fulham. Bournemouth matogana na timu ya Aston Villa. Chelsea makoro magitogana na timu ya Brighton. West Ham makogania na timu ya Crystal Palace. Man City makoro magitogana na timu ya Tottenham Hotspurs. Aya ugo niguo maundu magikoro magikara kuria ari betika-ini cia English Premier League ndikiwe mwiroreri ukoragwo gi support team iriko na team yaku ndikiwe kana ni kugwithitie kuria betika-ini ici cia EPL andoige kwa especially kirafu kia Manchester United maraikorirwo kana makiri hacike muno gukorwo makirutwo kindu gigwitwo Champions League na ni ndiraikorirwo ngiona kuria social media kana nenda-ini cia ukinyaniria makihura mundu gwita Andre Onana no ririkane ati mundu gwitwo Sir Ratcliffe etagwo Ratcliffe yes Sir Ratcliffe na aikorwo kigura shares cia Manchester United ugo kukire na kamwene ni ati kirafu kia United ni gukorwo gikiambia kwandikithia maumirira mega ari guku betika-ini ici cia English Premier League na betika cia Champions League angikorwo makuhonoka aria makorwo magithaka na timu ya Bayern. Haya tukere icio ciagie English Premier League ntugukorwo tugicokerera ikereka-ini ria keri haria tugukorwo na mugeni tugukorwo tukiarĩrĩria uhoro wigie betika ici hihi timu ikoretwo igikanta nginya hau tukinyete kuona ati riu betika nicikomba ihomoke ni undu wa mahinda-ini ma thigũkũ no indi nigaikorwo igicokereria mwaka ukite no kuhinda riri ati kindu gigwitwo Europa League na ikorwo igithakwo betika iri igithakagwo kuria kana muthenya wa Thursday na kuria team ta Chelsea they can't relate but tukimaigwera na maumirira ma betika ici makihana to agikomrekeri wakwa na ikorwo agigwikirira hau screen ni ukorwo kiona maumirira uria maraikorwo makihana team ya Athens maikorwo magitongana na team ya Brighton na kuria team ya Brighton maikorwo magitongana na marakimahura bao imwe mogwetetera na team ya Atlanta maikoragwo magitongana team ya Sporting uririkane ati muthaki gwetwo Cristiano Ronaldo koko ni akoretwo kana mundu ogwetwo imwe baka topola maikorwo magitongana team ya West Ham kuria West Ham marakima
kindu gigwitwo goalkeeping. Sevilla maraikorwo magithaka na team ya PSV kuria PSV maraikorwo magimatungia bao 3 kanao Sevilla maraikorwo magitira na bao 2 Arsenal na kweganithia maraikorwo makihora team ya Lens na bao 6. Lens maraikorwo makiremwo gwititira na bao na ona ke no team ya Arsenal ikorwo ikiingira ikirekainira round of 16 urikanete team ya Arsenal makoretwo makiandikithia maumirira mega muno betekaine ici cia UEFA Champions League o hamwe na betekaine cia Korea mwena wa English Premier League. Bayern Munich maira ikorwo magithaka na Copenhagen kuria maraikorwo makimwa draw ya gifugu gwa gifugu. Benfica marauma draw na Inter Milan ya bao 3-3. Braga marakiuma kindu gigitwo draw na team ya FC Union Berlin. Real Madrid iko magitungana na team ya Napoli kuria maraikorwo makihura team ya Napoli na bao 4. Napoli maragititira na ciao 2. Real Sociedad maitongania na Young Boys kuria Young Boys maraikorwo makimahura wega na bao imwe na Real Sociedad maraikorwo makiremwo gwititira. Haya ogwo niguo maundu maraikorwo magikara kuria mwena kana betekaine cia guko bururi-ini ona ja wa bururi mauna mamwe kana maya turaikorwo tukikuhariria guko ri kwa Muthingi TV na gatho cia mwanya ni guthiaga na mbere kunyitanira na ithu kwa ihinda riri ndenda tukorwo tugikiria no tugicokereria na mugeni witu haria tukorwo tukiaririria uhoro wigie beteka guko bururi-ini ona ja wa bururi na kure mwena wa Facebook ni nyona mugicogothana muno mundu wa Felix Solana raikoro kiga Manchester United inaenda kufanya kitu ambacho kufanya na Chelsea weekend iliyopita. Gashoka mudogo toka lio kiwado ati akauga watu wa Arsenal tumefika. Haya mudogo toka lio kiwado ati gatho cia mwanya watu wa Arsenal mmefika, lakini mimi ndio kusema, lakini hasitawasoma. Anyway, mudogo to Ben Mwangi aiko kiga blue is the color of where Ben uko sure. Haya tugikiria thina mbere kujereria ko mwena wa Facebook ari wa Muthingi TV na go mwena wa kwaro wa Wambui Njau that sport garoko kijira hihi aikoro kirorera metameta cia mathako okire mwena uriko wa bururi na hihi ni mariko meyumiritie ku nja-ini yakwa nyukoria iharo-ini kwa ihinda riri tabe tuikiria tugicokereria na mugeni witu tuko tukiaririria oro wegie beteka guku bururi-ini ona nja wa bururi. Majina yangu ni Julius Kimalu kutoka Wangige. Sunday nilipigwa na tatua tatu nikaenda huko. Uko tayari Julius? Tuzungushe. Twende lalo Julius. Mpatie. Sitaki change, mimi nataka ubaki na hizo pesa. Julius pesa kidogo. Kweli. Julius, nakuuliza tena umeshinda pesa ngapi Julius? 6000. Julius. Nakuuliza tena Julius, kwa mara ya mwisho umeshinda pesa ngapi? 6000. Julius, umeshinda 100,000 Kenya shilling. Nilifurahia sana, hata nikaambia Mungu ni asanti sababu hata talipa school fees. Sasa watoto hawatafukuzwa na ingine tuweke biashara. Nikaambia Mungu ni asanti na hakika nikaona ukweli, tatua ni ya ukweli. Sijawahi sida, hii ilikuwa mara ya kwanza kushinda. Nyinyi wa Kenya tatua tatu ni ya kweli na kila mtu acheze, bahati yako inaweza kuwa hapo na ucheze mara mingi na mingi. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Karibuni na mwikare mujire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okago tukufio na ndari uguo tene. Thiku ici ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithuĩ Muthingi TV tugakurehera tabarĩra ya mwanya
itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu getha thamake. O muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi na ithuĩ Muthingi TV tugakurehera tabarĩra ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu getha thamake. O muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe. Na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagirirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court ni undu wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia tokogana na indo equally. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo. Nyitana nanie Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana thaa 2 cia hwaini tuthome na tuhiganie ciegi watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. Karibuni na mwikare thĩ munjire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okago tukufio na ndari uguo tene. Thiku ici ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi na ithuĩ Muthingi TV tugakurehera tabarĩra ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu getha thamake. O muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe. Na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagirirwo gutwarwo police station kana gutwarwo criminal court ni undu wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia tokogana na indo equally. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo. Nyitana nanie Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV o wakana
thaa 2 cia hwaini tuthome na tuhiganie ciĩgiĩ watho amu gũkũ nĩkuo kĩhumo kĩa gũtherema. Right. Asante sana maridadi. Dono dande ka sote ka. Ala, na this time rounda mambo yameweza kuchamuka hapa ndani ya Muthigi TV. Mwanzo this time rounda. Action movies, Kihindi, series zote papa kwa hapa live in director ndani mwa Muthigi TV ni kila siku ya Monday. It's a wasteland. Tuesday. And now, I am the man who's going to break your family. Wednesday. Na kila siku ya Thursday papa kwa hapa live in director nikikuletea zile movie brand new na ambazo dugu brother mpenzi mtazamaji utaweza kupenda. METAMETA, keep the timer, ni kila siku mwendo wa sana nyakati za usiku Monday to Thursday papa kwa hapa ndani ya Muthigi TV, na ukikosa baba na kuambia utakosa makuu. Nako kaguru karime gatihana kari muhu nake mumagari niyo nagira tutaga wira wa kwendia hema migeka na ngonia kino wira ura ndiraga na goko niyo nitutamburaga kio gitu na thabari itu miethere-ini akai kunyita ugeni goko kwa Muthigi TV nikio nitugicemanagia o kiumia tabarira-ini ya mwihang'iri tuli na mwihang'iri witu agitutirithia thabari yake kinya hau akinyite yandiko ni muthuri wiho andikitwo gibanda kihare rugongo ni oguku ceceni-ini ya Muthigi TV na nie Mwangi wa Murugi. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthigi TV kihumo gia gutherema. Majina yangu ni Julius Kimalo kutoka Wangige. Sunday nilipigwa na tatua tatu nikaenda huko. Uko tayari Julius? Tuzungushe. Zungusha. Twende lalo Julius. Mpatie. Sitaki change. Mimi nataka ubaki na hizo pesa. Usipatie Julius pesa kidogo. Kweli. Kweli. Julius, nakuuliza tena umeshinda pesa ngapi Julius? 6000. Julius. Nakuuliza tena Julius, kwa mara ya mwisho umeshinda pesa ngapi? 6000. Julius, umeshinda 100,000 Kenya shilling. Nilifurahia sana, hata nikaambia Mungu ni asanti sababu hata talipa school fees. Sasa watoto hawatafukuzwa na ingine tuweke biashara. Nikaambia Mungu ni asanti na hakika nikaona ukweli, tatua ni ya ukweli. Sijawahi sita, hii ilikuwa mara ya kwanza kushinda. Nyinyi wa Kenya tatua tatu ni ya kweli na kila mtu acheze, bahati yako inaweza kuwa hapo na ucheze mara mingi na mingi. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.
Asa. Ndarega asa. Karibuni na mwikare thĩ mũnjĩre nĩkĩ kĩarĩa kĩngĩ. Pastor, mundu toyo okaga utuku biu na ndari uguo tene. Thiku ici ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maũndũ ta maya nĩmo mahagũrĩte ihiko nyingĩ. Na ithuĩ Mũthingi TV tũgakũrehera tabarĩra ya mwanya ĩtagwo kwĩregeria. Ũngĩkona mũndũ ciana cianyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hietha thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Kihoto kiunaga utamugete na kuona kihoto watho ni ufataranagia. Watho ukoragwo wa guteithia mitugo na mikire ya maundu hari andu othe. Na watho ugite ni 3 months with full pay. Ndwagĩrĩirwo gũtwarwo police station kana gũtwarwo criminal court ni ũndũ wa defamation. Na nikio ni nawe tufatie kumenya uria mundu agietha kihoto giake. Mwana ena right yake na mwana we ni innocent. Kihoto iriko na muthuri na mutumia tokoga na indo equally. Watho ni witikiritie ciana icio utigirwo. Nyitana nanie Wairimu wa Kimani guku kwa Muthingi TV wakana thaa 2 cia hwaini tuthome na tuhiganie ciĩgiĩ watho amu guku nikuo kihumo kia gutherema. Majina yangu ni haya na nitwagicokereria arikire karia keri haria ngoragwo tukana haria twikoragwo tukiarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ngaragano gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. No mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda tũgĩkorwo tũgĩcitukania he ũrĩa mũnene wakwa tene agĩkoragwo akĩnjĩra tũkorwo tũgĩcithombocania njĩra gũtirĩ hĩndĩ ũngĩkaria carbohydrates ũtigie proteins ũguo no nginya tũcithombocanie. Kiumia kĩrĩa kĩngĩ tũgĩkorwo tũkĩria ũhoro wĩgiĩ swimming. No mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩkorwo tũkũmĩka differently kuona atĩ tũgĩkorwo tũkĩarĩrĩria maũndũ maingĩ, so many things in one. Kuona atĩ ngena mũgeni ũhĩgĩrĩire ũhoro wĩgiĩ mbĩtĩka gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Nĩ tũgũkorwo tũkĩrora mwaka ũmwe hihi kuma rĩrĩa mũndũ gwĩtwo CS agĩkorwo akĩheo wĩra nĩ marĩkũ arĩkĩtie gũkorwo akĩhingia na nĩ marĩkũ atũtanyĩte agĩkorwo akĩhingia. Tũgũte marĩgũ tũkorwo tũkĩrora kana tũgĩkorwo tũgĩthiĩ kwĩ mũgeni witũ. Karibu sana. Naona venye umefocus kwa kamera unataka kuambia ni mimi niko huku. Shukrani sana kwa kunalika katika kituo hiki cha runinga. Si mara yangu ya kwanza kuwa hapa katika kituo hiki. Tumechambua sporti, mambo mengi na tunaweza kuangalia kila mahali uwanjani mambo ziko aje hapa nchi yetu ya Kenya na vile vile ugaibuni. Kwa majina naitwa Boniface, mwanahabari na vile vile mchanganuzi. Yeah. Haya Boniface, karibu sana. Leo nimesema last Saturday I did something ilikuwa tu something specific, ilikuwa about aquatics. Na sasa nimeamua leo today we are doing so many things in one. Okay. Na nataka tuanzie na story imekuwa ikitrend kule kwa mitandao. Shujaa wamealikwa kule waende Dubai wakacheze, Shujaa Sevens wamealikwa waende Dubai. Kidogo baadaye mkubwa wao mtu anaitwa Sasha Mutai akakaa chini akatuambia Shujaa hatuendi Dubai juu hatuna pesa. Nikikumbuka mwaka uliopita bado Shujaa walisema hawaendi tena juu hawana hela. That's when Babu came. Alikuwa tu amechukua tu shukani akasema sasa wacha niwapige booster. Na akaleta shida sana kuhusu KRU, that is Kenya Rugby Union. Kwa nini Shujaa? Kwa nini city mingine inakosa hela? Unajua hii Shujaa sijui shida inakuwa gani, lakini kifyangu naweza sema kwamba
Shujaa imekosa ile confidence ya kuenda kuwakilisha nchi yetu ya Kenya pale nje. Maana kila time inasema haina pesa, management yao inasema haina pesa, lakini ukiangalia Kenya Rugby inasema vizuri pesa iko. Vile tukiangalia CS Ababu na Mwamba anasema vizuri pesa iko. Ukiangalia na zawadi wa wachezaji ambao wanaenda kucheza nje. Tuliweza kuona aliwaambia wale Harambee Stars wakishinda atawapea nini? Pesa. Kwani anaweza kosa kupea Kenya Rugby pesa apeane tu kwa Harambee Stars? Hakuna ubaguzi. So Shujaa shida ni confidence. Hawana confidence ya kuwakilisha nchi yetu ya Kenya pale nje. Yeah. Pesa iko na kila kitu iko. Ni confidence wanaongopa sijui wakienda pale watapigwa. Hawana ile, wamezoea tu kucheza mashinani. Waweze kuwa na ile confidence. Watoke nje. Unajua wangeenda pale Dubai wakipata na ile competition ambayo ni stiff. Of course inawapea ile courage. Unajua next time tuna improve hapa, lakini wasichezee tu nje yetu ya Kenya. Let them improve. Waende kucheza nje na mambo itakuwa sawa. Lakini ukisema kuhusu confidence, Shujaa tumewaona wamecheza ina big stages, walikuwa pale HSBCs. Ukisema confidence kidogo ni kama unawadhararisha. Si wadhararishi. Unajua wanaangalia ile squad ambayo wanaenda nayo pale na wanaenda kupatana na nani. Niliangalia squad yenyewe wako nayo 7 wako sawa, wako na wachezaji ambao ni wazuri. Sasa shida ilikuwa gani? Waliingiwa na hewa. Unajua kama mchezaji unaenda kucheza, kuna ile inakuanga unaweza kuwa affected in such a way. Unaona nikienda pale nitazapigwa bao mingi, nikienda pale naweza shindwa. So waliingiwa na hewa. Unajua akisema kwangu naweza sema kwamba waliingiwa na hewa au kuwa na ile ability yani, lakini pesa iko. Hawasisema hakuna. Lakini pesa. Ukiangalia kuhusu clubbing na pesa, nani anakosea pale? Is it the union? Because Sasha Mutai is the head of Kenya Rugby Union. Ukiangalia nani anakosea pale? Mwenye anakosea pale ni wachezaji. Hakuna mtu anakosea. Maana union inapeana kila kitu. Unajua union kazi yake ni ku make sure. Lakini Sasha Mutai yeye ndo amesimama akasema hakuna pesa. Sijui shida iko wapi. Unajua pale ni management ambayo ni kutoka kwa head mpaka kwa wachezaji. Unajua lazima kukuwe na ile cooperation kati ya management na wachezaji. Management kama inapatiana pesa, lazima wa make sure kama wachezaji wanaenda pale nje wako na kila kitu, wachezaji hawako affected na such a way. Lakini kama pesa iko na wanasema hawana pesa, na CS mwenyewe amehakikisha kwamba kila maeneo ya mchezo imepewa pesa, sasa tujui shida iko wapi. Maybe kuna internal communication problems ambazo zimeaffect ile Kenya Rugby. Lakini kitu moja anaweza uliza is that we need inaitangwaje? We need accountability. Pesa yenu inaenda wapi? Because haiwezi kuwa tu ni Kenya Rugby inakosa pesa, because nimeona kama basketball wanaenda kule Misri, wanaenda kule watakuwa wanachezea kule Cairo. Na pia wao wamesema wao wako sawa. Lakini when it comes to rugby, alafu why do they wait for the last minute? Because si wakati wamejua wanaenda Dubai. They had the memo that wanaenda Dubai. Why the last minute? Kitu kingine naweza sema kwamba hapa kwa Kenya Rugby there is a big problem ambayo wachezaji hawezi sema kiadharani. So communication ya Kenya Rugby kuna ile internal communication problems. So hiyo ndio kitu muhimu sana ambayo ina affect Kenya Rugby. So ile internal communication wanafaa wajue wachezaji wako na shida gani. Involve the players. Let the players say what they are facing. If there's any difficulty watasema. Lakini kukuja tu waseme we are not ready to face the competition at the last minute, it means that kuna kitu ambao wanaongopa pale na hawataki kusema. So communication inafaa ingilie kati, watu waambie ni nini shida, wajue shida iko wapi pale kwa Kenya Rugby na shida itatuliwe, maana hakuna shida ambayo haiwezi tatuliwa. So wa make sure wame involve wale players na wajue communication. Unajua lazima katika kile eneo ikuwe na communication. Wajue ni nini shida kwa pale. Na ukijua shida ni gani, of course tutaenda mbele. Tukiondokeza rugby, because I think we have talked about this thing for so long. Sasa serikali, I hope CS Babo na Mwamba ataingilia kati, atasaidia hao vijana, because it's a promising team. Niliona wamepata ama walipata coach mpya Wambui. He's doing a great job because alishinda pia kule nini kwa nini za Africa. They're hoping that CS ataingilia kati na atasaidia Shujaa waende kule side za Dubai. Haya, Azam wamekuja pale, wametu promise games FKFPL, but kidogo nikaona
ministry ikasema wewe Azam wewe hakuna kitu unafanyia, wakapea KBC. What's your take? Ni nini inapikwa hapa katikati? Okay, Azam, sema kweli Azam alikuwa ready kuweza kusponsor na kusupport Kenya Premier League. Lakini serikali, unajua serikali lazima iweze kujua ni nini inaendelea pale. So wakaangalia vizuri, tuko na our national broadcaster ambayo ni KBC. Na iko na every requirement ambayo inaweza air the games. Ni kama walikuja wakagundua later, tunapea watu wa Tanzania ile sponsorship waanze kutufanyia mchezo na sisi wenyewe tunaweza jifanyia. So ni kama walikuja ku think twice. Unajua they did not think twice when they were giving that appointment to the Azam. So they came to think twice that we have KBC and the KBC can air those games. So wakakuja wakasema hapana. Let's give our priority to the national broadcaster ambao ni KBC. Lakini tuliweza kuona kwamba waliweza kuair games za jana. Tuliweza kuona Kenya na Somalia walicheza, they were aired kwa KBC, Radio Taifa na Signal, hizo zingine zote. So they thought the second thought that let's give our national broadcaster the requirement to air these games. Yeah. So kuna shida. What about the contract yenye ilisainiwa na Azam? So pale pale kwa contract hatuwezi jua itaendaje. Unajua sisi wenyewe hatujui ni nini inaendelea pale. Hatujui ni shida ilikuwa gani wakachange hearing from Azam to KBC. So in between them wata resolve hiyo shida kama kuna shida. Lakini hiyo contract, unajua contract ukisha sign inamaanisha pesa inaanza kuingia. But you feel italeta inaitwa contrast of what? Kizungu inapotea. Do you feel like italeta ile vurugano because that will make sure itatuonyesha sisi kama mashabiki that there's something that is not so serious about FKFPL because kuna mtu pale nje alinunua na akamake sure amesubscribe kwa Azam. Alafu kidogo naambiwa si huko, tunakuletea KBC. Harambee Stars wameenda juzi nje. KBC promised to wear that game. They didn't. So how serious is FKFPL? In the scale of 1 to 10. Yes. I can rate FKF to 0.5. Okay. You know why I'm saying this? Because this is an opinion size. Okay. This is an opinion. Tuoni wito na wa Muthingi TV ni wani wake. Ni yangu sasa. Yes. FKF wangekuwa na ile strong decision making. Of course wakianzisha KBC from the start. Awange involve wale Azam katika ile hearing ya Kenya Premier League. So wangekuwa na ile strong decision, wangeanza from the start that KBC is going to hear those games from the start. Na Azam wangekuja tu waambie sisi tuko na national broadcaster ambayo tutawapea hii kazi ya kuhear Kenya Premier League. Azam ya Tanzania yende ikafanya kazi huko kwao, ama kama wataingilia wakuwe na ile cooperation. Unajua ndio sikuwa na cooperation ambayo mtu anaweza angalia kwa KBC ama Azam. So hawaku make the strong decision. They didn't make a strong decision so that they can make that opinion. Yeah. Lakini sasa ukiangalia where is the future of FKFPL because kuna mtu pale kwa Kakamega hizi Afrika Nyayo Stadium ama Kasarani anataka kujionea kwa TV. Lakini pia ukifungulia kwa TV hata uelewi ule ni Omara anacheza ama ni mtu mwingine. How do we improve as Kenyans? Of course. How do we improve our viewership? How do we improve the love of football? We of course, number one, we need to make a lot of changes when it comes to airing of these games. Because niliangalia kwa mitandao jana, watu walikuwa wanasema kwamba ni kama haoni kitu lakini mchezo inaendelea. Number one, we need to improve the camera output of the hearing. Of course, wale watu wanaenda pale wanafanya hiyo hearing. Let's use digital cameras so that ukiangalia for example na kuingiliza kwa Supersport, ukiangalia kwa Supersport, you always make sure kama ni mchezaji unamwona vizuri. Kama ni rotation of the field unaona vizuri. Lakini ukiangalia unasikia mpira iko kwingine lakini bado unaona kwingine. We are not ready to make this hearing up to quality. Yeah, so we need to improve the quality of the cameras. Watu walikuwa wanasema kamera ni mbaya, kamera haioni vizuri. Watu walikuwa wanasema sijui haoni nini. So let's be digitalized when we are in these games. And by that we will make sure we as Kenyans we are
very patriotic. Tuta make sure tumesupport wa Kenya ambayo ni Harambee Stars, ambayo ni Kenya Rugby, any sport ambayo inaendelea. Tuta make sure because ukienda pale kama ni Kenya, ni rugby unaona vizuri watu wako wapi there's ile rotation iko sawa. Ukiangalia kama ni yani kama ile kufikiria let them improve this quality of the output of the hearing game. There's something cons especially I've come to realize about Kenyans. Kenyans huku nje wanapenda sports. Sijui kama umekuwa ukijiangalia hizi games za Junior Stars, unaona venye kiwanja imeshona. Huku nje sisi hatuwezi fika kule kwa wakati huu. You know we are multitasking. We have to work and we have to go to the game. But ukiangalia huko nje watu wanafuatilia game sana. So I think pia sisi we have to move with the venye dunia ina move, we have to digitalize. Yes. Especially when it comes to a government entity. Yes, I said entity, guys. Especially kikuja to a government entity that people are proud and saying that station in ya gava. Because ukiangalia when I look at especially EPL, ukiangalia hata inaitangwaje ile ni kama reverse ile ya kuleta game tena like kizungu ngumu. Wakileta replay unaona yani it's like it's the original touch. Original touch. Lakini sasa ukikuja huku it's very hard anyway. Of course, ndio nasema kwamba let's go to the digitalization. Of course we have the national broadcaster ambayo ni KBC. Management ya KBC from the head to the bottom. We need to improve our management ambayo wanajua vizuri kama ni tunaenda kuhea kama ilikuwa ni game ya Kenya versus Gabon. Ikuwe tu ni clear, screen iko clear. Na muache kutuibia feed, by the way. Mnaiba feed, tunaona logo. Mmechukua feed ya mtu. Of course. Kuongea ukweli, that is very bad. Let's very bad. Of course kama Tanzania wamenyang'anywa hiyo jukumu la kuhea FKF. Kama tumekuja kwa national broadcaster KBC. Let's improve the national broadcaster. Because game inakuja next year ambayo ni Kenya na Ivory Coast. We need to see those players in action. Si eti unataka tu kuona mchele. No, camera number 1, number 2. No, this is my opinion. Number 1 is the camera. We want to see clear images of the players. Let the players be seen well. Again, Kenyans are ready to subscribe and see those matches. So we focus on the digital world. Kama super sport. Unajua we can copy. This world we live by copying. We can copy from the others. Let's copy from the super sport because those people when they are hearing games, we always see the players in action. Hakuna any interference unless kuna weather condition ambayo ina affect this. So what is there to improve our quality when it comes to hearing of the games. Haya. We are ready, we as Kenyans, to watch the game. Haya. Junior Stars under 18 Sekafa wamekuwa kicheza pale jana, waliweza kujigwatira is what waliweza kupata tiketi ya semi-finals. How do you rate Junior Stars in mind that these are the people who will come to play pale kwa Harambee Stars? How do you rate them? Kulingana na vile niliona mechi ya jana Kenya versus Somalia, those guys under 18 Harambee Stars, we are very ready for the next generation because ukiangalia pale tuko na Hadron Kibet, tuko na Kariuki. That guy is a professional dribbler and again ako under 18. Nimekwambia ni kazini yangu. Okay, kama ni kazini yako, kudos. Congratulations for that. Because mama yake na mama yangu they are women. Kariuki. Okay. Kariuki niliangalia pale kwa midfield. Ana dominate na kuna ile dribbling, ako na ile confidence wakati ana face wale opponents. So we are ready for them. Na ukiangalia pale vile wale vijana walicheza, nilifurahia sana. Maana wana dominate, ukiangalia pale kwa defense yao, wanacheza vizuri, goalkeeper, midfield, pale striking. Uliangalia bao ya 4 ya Hadron Kibet. Alifunga outside 18. Ilikuwa bao ya outside 18. Nilifurahia sana maana ule ni mchezaji ambaye ako na ubunifu. Ukiangalia pale EPL, watu siku hizi hawataki guza kama zile za Arsene Wenger. Arsene Wenger unajua alikuwa ametrain ile timu yake kama Arsenal wakati akina Ramsey, wakati wakina Mesut Ozil, alikuwa ametrain kama unaguza mpaka kwa goal post. Siku hizi ni shoot away from the goal. Kama ya Garnacho.
Okay, si ya Ganacho. Thank you. Wachezaji wana shoot okay, Ganacho alifunga but alikuwa katikati ya Imaya. But bado uliona, you know. Oh, the guy you know, tried. Like this one. The guy tried. You know, shoots kama hizo you only get them in Manchester. And look at Cristiano. Angalia mtu anaitwa Wayne Rooney. Okay, hata jana, hata juzi, hata Mesut Ozil amefunga hivyo. Hatumkumbuki, you know. Sio Mesut Ozil, Konradi, hata hivyo Aubameyang amefunga hivyo. We're just talking about people who kwa Marseille. You know, we're just talking about so many people who have been doing that. Ukiangalia vijana wetu wa chini ya miaka 18, those guys are ready. And I think management wako ready. Maana ukiangalia CS bado walikuwa kule, walikuwa wanaangalia ile mpira. Yani watu wako ready kusupport our juniors. And those juniors are ready to compete. And I'm so happy for the first time nimeona mtu anaitwa Engine Firat akienda ground kujiangalia. Yes, of course. Unajua sisi kama washabiki tulizua sana wakati kazi ya coach ni kukaa tu anaangalia tu aletewe. So aingie mashinani. Yes. Tukiangalia pale Bugungu Stadium, watu walikuwa wengi pale na pale ndio unasajua ni nani. Unajua watu hata kama junior ni mdogo lakini anaweza chezea Harambee Stars. Why? Ukiangalia kama ni Yamal mwenye anacheza Barcelona, the guy is 15 years but anacheza national team ya Spain. Why? Tuangalie hata kama ni vijana wadogo. Let's inform them. Unajua hivyo ndo watapata ile courage. Akuja cheze kama ni Gabon, Seychelles ama Ivory Coast, atapata ile courage na akipata na vijana wadogo atakuwa anasumbua sana. The guys are ready to win. Again niliona wako ready kwa physical. Maana Sudan ilikuwa inaleta vurugu. Vijana bado wako ready. They are ready to defend our country. And that is what we want. Na kuna kitu ilinifurahisha pale hata kama it was a bad image, walionekana wanataka kupigana. I saw Kenyans protecting Kenyans and I saw Somalis protecting Somalis. Yani it was a bit of ilikuonyesha football it doesn't see kile tu kiko kwa uwanja. Football contains a lot of things. Ukipata mwenzako anavurugwa, you have to put football kando. Haya, ukiangalia Akibet alienda kule Spain. Do you feel like Kariuki should join him? Yes, that guy should join him. Hata uliona Najala, there's a guy there known as Najala. That guy is so sharp. Hata Kariuki anafaa join pale. Unajua sasa wakitoka kule watakuwa na ile confidence. I'm going to represent my country. Let's just engage every junior. Kariuki aingia hata kama ni Spain, aingia hata kama ni England, UK. Let's involve that guy. That guy is so sharp. Nilifurahia sana by the way. Because vile anapepeta vijana pale ni mtu akona confidence kucheza. Lakini do you feel like as a country kidogo we are failing because I believe we should nurture our own. Tunafaa kuwa pale na academy, a very serious academy yenye ina nurture watoto kama hawa. Of course, next time tulikuwa last time tulikuwa hapa nilikwambia we need to improve our academies. Why? These academies, they are the ones that will make a next generation. So kama ni academy yetu tuseme ni ya Nairobi, tuseme ni ya Kisumu, Mombasa. Those academies are the ones yenye zitakuja kuchezea Harambee Stars the next generation. So we need to improve our academies and make sure si lazima tuwapeleke huko nje. Improve our academies wakuwe na ile good working conditions, wanaweza enda kucheza na Zambia, wanaweza enda kucheza na South Africa, wanaweza enda kucheza hata kama ni Egypt. Yani wakuwe tu hata kama huku Kenya, si lazima tukue ati mtu amekuwa akichezea nje yetu ya Kenya tunampeleka Spain. Hiyo si encouragement. Si lazima tuwapeleke Spain because Spain bado ni country, ni nchi kama Kenya. So let's improve our academies so that our players will be proud when they are playing for our country. But again, kuwapeleka kule watakuwa na ile exposure. Ile exposure bado itawasaidia sana katika ile mchezo yao. Wakikuja Kenya watakuwa na ile ability na watakuwa na ile confidence ya kucheza katika ile mchezo. Let's improve our academies. Ukiangalia junior stars unaona kama watafika wapi? Sasa tumeingia level ya semi-finals. Unaona kama tutafika wapi? Sisi kama junior tunaenda hadi finals. Ati nyinyi kama junior mpaka wewe kwa junior. You know mimi kama Mkenya. I thought wewe Kenya. So na vile niliona game, unajua I watched that game up to 90 minutes. And those guys dominated the game. They are very sharp in the defense, sharp in the midfield. And again, the way they are coordinating pale kwa striking, they are good. Na ukiona wana shoot outside the team inamaanisha kwamba wako na confidence and they are eager to win the game. So those guys are thirsty. And again, you want to represent our country. Let's be proud of the bunch. And by that we are going to the finals. Haya. Because we are not fearing anyone.
Anyway. The matches. Okay, Harambee Starlets pia walikuwa pale Nyayo, walicheza na timu ya Botswana. What is the take about that game? Tulipoteza pale penalty. Niliangalia hiyo game na Harambee Starlets unajua. Ile game walienda kama sijui walikuwa na hawana moral ama walikuwa wanachezaje. Because last game vile walicheza sio vile walicheza wakicheza na Botswana. Walikuwa na ile ulegevu yani. Ukiangalia kuna ule striker wao alipoteza chance mbili nikiona tu. Why? Hakuwa na unajua ukipata chance kama ile and you are representing your country, make sure you give it a score because sisi kama wa Kenya tuko behind you and you want to win that game. So kama ni kuenda kwa game sijui ni morale walikosa ama shida ilikuwa gani. Tukapigwa. Unajua kama ni matuta ya penalty pale ujuangi nani atashinda. Maana ile inakuanga 50-50 probability ya kuwin na kupoteza iko high. Unless uko na keeper mzuri mwenye anajua kuokoa kama yule Yasin Buno wa Morocco. Kama uliona World Cup ya Qatar, that guy was sharp because alikuwa anaangalia player vile anafanya hivi, then the moment unaenda kumake a move ashajua mpira mani unatoa. Alitoa penalty mingi sana. And that's why he was the goalkeeper of the tournament. So unless tuko na keeper mzuri, ndio pale tugawini. Lakini sijui shida ilikuwa gani, tukapoteza pale kwa penalty. Tulicheza chini, yani tulicheza. We did not represent our country as well. I saw on social media people complaining about tumekuwa sana. Beldine Odemba has a lot on her plate. That's why akona pressure kumanage, putting in mind that no bado wanini wa Rising Starlets, bado akona Harambee Starlets na ni kama games zimekuwa back to back. Do you feel mtu anaitwa Beldine needs some anafaa achilie nini moja? Anafaa, unajua tuko na wachezaji wengi ambao wanaweza shikilia coaching. Apeane, let's concentrate na one area. Of course, but kama kuna capability ya ku manage both, let's manage. Unajua when it comes to those challenges ndio unajua kama coach ni mzuri ama ni akona uwezo, yani kama akona uwezo wa kudhibiti ile kikosi. So kama akona uwezo wa kudhibiti hizo vikosi bili, then aendelee. Lakini kama ana uwezo, a step down, apeane moja, ajue na concentrate na Harambee Stars ambayo tuta make sure our country itaenda vizuri na tuta represent our country in every match. But kama akona uwezo, let manage both. Lakini I believe our country tuko na a lot of talent ambao coaches ambao wanaweza ingia pale na wanasaidia kikosi moja na tunaenda mbele. Asikuwe na ile divided attention. Of course akiwa na divided attention ndio tutapoteza mechi zingine. Ata focus na one area, atapata ingine. No, let us focus on one area. Give somebody else that ability, that way afanye kazi yake. Ukiangalia Harambee Starlets venye tunacheza, do you feel like tuko na chance pale WAFCON? Tuko na chance kama tuta improve. Of course unajua kama kwa kila mechi lazima kukuwe na improvement. Kama tuta improve, of course tunaenda mbele. Because tuko na ule mwanadada ametoka Coast. Alinifurahisha sana. That girl is sharp by the way. Na pale kwa striking alinifurahisha sana wakati tulikuwa tunacheza last match. But hii yenye tulicheza na Botswana sijui, unajua ndio ni maana nimekwambia maybe wale wachezaji hawakuwa na ile moral. Ama kulikuwa na shida yote ambayo ili affect huko, hatuwezi jua. Unajua wachezaji ukienda kwa any competition, let them be prepared psychologically, emotionally, physically, in any dimension. Of course wakienda pale uko na ile stability katika every zone. Of course I'm sure they are going to perform. But hatujui shida ilikuwa gani. But ukiangalia pale kwa mchezo walicheza ukiwa down, and that's why Botswana ilikuwa na dominate sana kwa ile mchezo. So let's wait. Maybe we are going to improve. There's room for improvement. Kuna ule pia dem anaitwa Wambui amekuwa kienda pale, amesajiliwa na Simba kule Tanzania. Pia yeye hakufanya vibaya. Haya, tukiondoka huko nchini, I feel like we have exhausted a lot of KPL, EPL, KPL and the whatever. Kwanza tuangalie kuhusu bantas za mpira. Do you feel kama Mrangasili wana overdo? Mrangasili, of course, those are rising club ambayo injakuwa ikicheza katika FKF. Na wako na ile confidence ya kuingia pale
lakini wasikuwe na overconfidence wakati wana face zile teams zingine. Wakuwe tu wametulia vile walikuwa wanacheza pale division. Wakuwe tu wametulia na wasikuwe na ile overconfidence wakati wanacheza. Maana wako na ile capability ya kuwin matches. Hata wanaweza shinda timu yoyote. Lakini wakuwe tu wametulia. Wakienda kwa mechi, wa focus tu na winning of the game. Wasikuwe na overconfidence that we have very many stars. Tumekuwa tukishinda huko chini, sasa tumekuja hapa tunataka kuonesha. Tulia and make sure you win the game. Muranga Seal, they are good team. Of course, I support that team. Of course, any team that is doing well, I'm going to support it. So Shabana ilikuja pale ikiwa na anja mingi sana. Na ukiangalia pale wameweza kupoteza mechi mingi sana. Ambapo watu wameongea sana wanasema Shabana irudi tu huko chini sijui nini. But Shabana unajua ukiingia kwa FKF hii ni ligi ambayo iko na ushindani wingi sana. Pale unaenda kupatana na wachezaji wako na tajriba ile ya juu. Pale unaenda kupatana na wachezaji ambao wako na ile uzito. Pale sasa timu kama imekuja kutoka huko chini, ikiingia pale lazima ujue tactics. You have to change your tactics wakati unapatana na timu fulani. Maana the way unacheza na Kakamega Homeboys sio vile utaenda kucheza na Gor Mahia. There is a way that you are going to maneuver ways to win that game. So waingie tu wakiwa na ile utulivu, wajue ni nani wanapatana naye. Because ukishadhibiti kama ni mshambuliaji wa Gor Mahia, of course hata wafunga. Ukishadhibiti kama ni midfield yao, utajua ni nani utamkaba pale. Lakini wasiende kucheza tu vile walikuwa wanacheza pale. So they need time. Of course, hata kama ni EPL, timu ambayo imetoka pale chini, hata kama ni Hull City, Birmingham, ikiingia pale juu, inajua sasa pale tumekuja kwa ushindano. Si vile tulikuwa tunacheza chini. So they need to cope with FKF so that wanaweza shinda zile matches. But I support Muranga said they are doing a good job. Haya, Champions League ilichezwa. And kama klabu ya Manchester United, they in the verge of kuondoka in the round of 16. Sioni kama watakuwa wakiingia. What's the take about size teams zenye zimemanage kuingia round of 16? Okay, when ukiangalia UEFA Champions League, ni mashindano ambayo inataka tajriba yale ya juu sana. Na ukiingia pale, unajua vile ulicheza mechi ya juzi, si vile unakuja kucheza jana, na si vile unacheza leo. Ukiangalia Manchester United, iko na kundi ambayo iko na timu ambazo ziko na tajriba ya juu. Vile vile Manchester iko na tajriba ya juu. Iko na wachezaji wako na uzito sana. Ukiangalia wako na wachezaji wako na wanachezea timu kubwa, wana represent their countries, akina Bruno Fernandes, akina Harry Maguire, hadi unana. Lakini ukiangalia pale kikundi ambayo wako na Galatasaray, wako na Bayern Munich ambao ni wazito wa pale Bundesliga. Ukiangalia pale Galatasaray ya Turkey, zito sana. Ukiangalia Copenhagen pale, zito sana. So ukiangalia mechi ambayo Manchester United ilicheza na Galatasaray, kitu ya kwanza Erik ten Hag, mimi naweza nikamblame sana. Why? Akicheza pale na Galatasaray, alicheza Manchester United Old Trafford na Galatasaray, ikatoka nyuma na ikawin. Tena akaenda kule akacheza na Galatasaray, ikatoka back na ikawin. Ilitoka comeback na ikawin. So Erik ten Hag anakosea tu pale kwa Manchester United kudhibiti mchezo fulani na timu fulani. Maana Galatasaray ukiangalia walikuwa wanacheza counter attacks na wako na speed. Mimi mwenyewe niliwatolea kofia Galatasaray. Those guys, they are not giving up. Those guys are giving accurate passes, and again they are giving no look passes. And hizo ndio zilifanya defense ya Manchester ikapoteza. Na tukiangalia pale mbao ya kwanza ambayo ilikuwa ni foul ya Bruno Fernandes, ilifungwa na ZH. Ile kidogo ilikuwa ni deflection kidogo. Mbao ya pili keeper alifanya mistake because alipunch mpira badala ya kutoa nje akatoa ndani. So ile ilikuwa mistake ya keeper. But ukiangalia keeper Andrew Nana alikuwa amepata pressure sana na wale wachezaji. Those guys walikuwa wanatoka kwa goal post in less than 10 seconds washafika kwa goal post ya Manchester. Why? They were doing counter attacks. So Manchester sioni kama watafuka round of 16. Why wanakuja kupatana na Bayern Munich ambao ni wazito wa Bundesliga na ni wazito sana wa rivals na wanaonkopa sana kupigwa na timu ya England. So wale vijana wa Bayern Munich, Thomas Tuchel hawezi kubali tena kupigwa na timu ya England. So wakienda pale vile walicheza na Copenhagen, Bayern Munich
walikuwa washaenda round of 16 but vile walicheza na Copenhagen sio vile wataenda kucheza na Manchester United pale wakipatana. Ile itakuwa ni vita na itakuwa ni mchezo wa hali ya juu sana. So they are coming to win even if washa qualify. So Erik ten Hag aweze kujua ni nani anapatana naye. Akijua kama ni Manchester United ile midfield yao improve those guys. Unajua mchezo wa Champions League hata kama kijana ni mdogo, hata kama ni akona tajriba, usimlete kwa Champions League. Ile Champions League inataka mtu akona experience. Ukiangalia mchezo Real Madrid, those guys the way they play experience. True. Uwezi kuja unaleta mchezaji ana experience kwa Champions League. Mchezaji ambaye akona experience akiingia kwa Champions League atajua the way nitaenda ku attack pale, the way nitaenda ku defense na hata leta ile makosa kidogo. Sita mlaumu Bruno Fernandes. Maana ni pressure ambayo anapata. Maana the 2 goals ambazo zilifungwa na Kim Ziyech yule Morocco zilitoka kwa fault za Bruno Fernandes. Sikufurahia maana zile mistake keeper alimake zilikuwa za uwezi sema ni mtu ana experience. Maana alicheza mpaka final ya UEFA Champions League. Lakini ni pressure ambayo Galatasaray ilikuja nayo. Coach hakuweza kujua vile atadhibiti ile midfield ya Galatasaray. Ndio uliona akina Dries Mertens, uliona wachezaji kama Ogate walikuwa na penya katikati yao. And that's why Man U iliweza kufungwa 3-3. Of course waliongoza kwa mabao mawili. Wakakuja comeback. So we need the coach wa Manchester anafaa jua anapatana na nani. The way anacheza na Luton City Town sio vile anaenda kucheza na Galatasaray. Vile atacheza na Bayern Munich sio vile atacheza na Manchester City. Yeah. Ukiangalia Arsenal pia wamekuwa kwa hiyo hit ya nini na washa qualify. What's the take about Arsenal? We're putting in mind that they have kept the pace kule EPL, kule Champions League. What's the take about Arsenal? Okay, kwanza na mpongeze sana Arteta. Amefanya kazi nzuri sana na Arteta kitu ya kwanza ile relationship yake na wachezaji 100% iko good. So wachezaji wakienda pale kama ni kucheza UEFA Champions League kama ni EPL wanajituma sana. Hawana shida yote na coach wao. Na ukiangalia hata kama ni substitute ambaye anafanya atafanya mchezaji atoke nje hata kama ni nani ametolewa atatoka tu kwa uzuri hata asikie ubaya. Coach number 1 akona ile relationship na wachezaji iko perfect. And again Arsenal the last time wali qualify kwa UEFA ilikuwa ni 2017-2018. That is a lot. Hiyo ni muda mwingi sana ambao hawajaingia kwa mashindano ya UEFA. Wamekuwa kiona Europa na conference hawajaingia. So wako na ile eager, they are thirsty. Arsenal team iko thirsty. Hata ukiangalia vile walicheza na ilikuwa timu gani walicheza na juzi? Ilikuwa wanacheza na Lens. Walikuwa wanajituma sana. Hata after 30 minutes walikuwa washafunga 3 goals. And again in the second minute wakafunga 4 goals. So those guys they are eager. They want to bag goals. Why? They are eager to win that cup. And again they want to represent their fans because wamekaa sana kama wajaingia ile mashindano ya UEFA Champions League. So Arsenal itaenda mbali. Itaenda mbali katika ile mashindano ya UEFA Champions League. And of course we pray that they are not going to face Bayern. Yeah, because those are and again Arsenal they are the leader in that group. So the probability of them going to face Bayern is 0. So they are going to go far. Are you an Arsenal fan? No, of course me I'm a sports analyst. And again I balance my analytics. So Arsenal they are doing a good job. Yeah, they are. They are doing a good job from the coach to the management. I want to congratulate again their boy Bukayo Saka. That guy the way anafanya ile dribbling yake kwa wing anapeana assist nyingine hata uwezi ona. Why? The guy ni mdogo but skills zenye ako nazo anacheza kama skills wa kutoka na experience kama akina Luka Modric. So the guy anabeba Arsenal and again their defense is perfect. Hawafanyi ile mistake. So the coach management wanafanya kazi nzuri. Saliba midfield yake akina Odegaard striking yao kudos to Arsenal. They are going to go far. Haya, wana Arsenal Kariuki wado wa timu yake. Haya, tukiondoka kwa UEFA Champions League because we can stay there talk who will win, who will not win. Tuna Premier League. Leo Brentford watapatana na Luton Town. Unaona kama nani atachukua? Brentford ukiangalia wako na ile uwezo ya kupiga Luton. Luton tangu wakuje kwa Premier League
Hawajashinda. Wameshinda mechi moja tu peke yake. Na wanakuwa na ile uzito fulani wakati wanapatana timu fulani. Maana wamecheza na Manchester, wamecheza na Chelsea, wamecheza na Tottenham, wamecheza na timu kubwa kubwa. So wana feel ile uzito. Na pale kwa Premier League hakuna huruma. Timu yote unapatana nayo lazima iko ready kushinda. So Luton mimi kama sports analyst nataka tu wa improve ile game yao. Kocha aweze kujua anapatana na timu gani. Because wakienda kupatana na Brentford aweze kudhibiti wale vijana kina Beumo. Aweze kudhibiti wale vijana ambao ni striking. Ajue ni nani anapatana nao. Kama ni midfield yao azime pale katikati. Of course ukiangalia kama vile walicheza na Manchester, they tried hard. But again, I will blame the coach wa Manchester because Luton ilikuwa already inaenda kushinda ile mechi. Walifunga only 1 goal. Yani Manchester coach ana ile aski uzito anapata na timu gani? Ana ile strategy. So you are blaming Manchester for No, I'm not blaming I'm not blaming them, but I'm saying the coach aujue ni strategy gani anapata na timu gani. So Luton watapigwa na Brentford. Maana hawana ile uzito. Brentford imepiga Chelsea. Lakini ukisema una blame the coach of Manchester na hakutandikwa na Luton, so you're blaming Manchester for winning. No, they won on the last minute. Manchester they won. No, I'm not blaming them, but they won on the last minute. But that has been Manchester's history. If you compare the history of Manchester United and Luton, Manchester United has dominated Premier League for over 50 years. Luton imetoka tu juzi. So you expect Manchester United to win from the start. So see Manchester timu iko na Bruno Fernandes, timu iko na kina Harry Maguire, timu iko na kina Garnacho mwenye anafunga bicycle kick za idol wake Ronaldo, inakuja kustruggle na Luton yenye iko na wachezaji ambao tuseme. But did they really struggle? Yes, they struggled. Sick watch your game maybe. If you watch that game, they struggled a lot. No, that was a walkover for Manchester. But one thing about Manchester, what people haven't realized is that Manchester wanakuanga last minute people. Plus, usiwaifunga Manchester wa kwanza. Never score them fast. Okay. They'll come to you. Haya, Arsenal wanapatana na Wolves. Arsenal has run an unbeaten season. Take care about Arsenal na Wolves. Arsenal versus Wolves is not easy game. And wakipatana pale kama ni mwekezaji pale ni jiji. Yeah, Wolves si rahisi. Ukiangalia vile walicheza na Tottenham, wali come back. Hata after Tottenham kupata ile straight card. But Wolves they are very strong opponents. Wale huwezi underrate. Kama wanapatana na Arsenal, Arteta make sure amedhibiti ile midfield yao ya kina Lemina. Because wale vijana ni wabaya. So ile ni jiji. Okay. Haya, Burnley na Sheffield. Burnley, Vincent Kompany tangu apate ile uongozi wa Burnley amekuwa na sana. Na ukiangalia alianza na Manchester City ikampiga. Akuja akapatana na Chelsea ikampiga. Akuja akapatana na Manchester. Although Manchester is twin bado. So but ukiangalia naongea kweli. Tangu Vincent Kompany apande anapatana timu kubwa kubwa zote. So amestream sana. So wakienda kupatana pale I'm just advocating that Vincent Kompany make ile strong decision. Aende kushinda ile match because hajakuwa na msimu mzuri tangu ligi yanze. Yeah. Burnley I wish them well. Newcastle wanapatana na United. Again, those Newcastle walipatana na Manchester katika Carabao Cup. And the same squad ndio itakuja kupatana na Erik ten Hag na kuja kupatana na Eddie Howe. So Eddie Howe anajua vizuri vile atadhibiti Manchester United. So strategy ambayo atakuja nayo pale itakuwa ni tofauti sana na yenye alipatana na Manchester pale kwa Carabao Cup. So kama ni coach ikuwe ni Erik ten Hag, Eddie Howe, wajue ni wapi watadhibiti wapi. Maana Newcastle wanacheza ile hard game. Wanacheza physical game. Ukiangalia kina Jolinton, akina Bruno Guimaraes, ukiangalia akina Kieran Trippier, wanacheza hard game. Wale wakishapanda ni counter, wanaenda kufunga. So ukilegea pale, utafunga. So pale, uweze jua mshindi ni gani. Okay. Yeah. Haya, Nottingham Forest watapatana na Everton. Yeah, ukiangalia Everton wako na uchungu. Ukiangalia vile walicheza na Manchester pale. Lakini kwa kila timu walikuza na Manchester. Okay. Of course, yeah. Manchester si walipatana na Everton. Ndio Garnacho alifunga bicycle kick, Rashford na Marshall. Ukiangalia pale Goodison Park,
wako na uchungu baada ya kutolewa zile pointi 10 na FA. But Everton wako na uwezo wa kushinda ile mechi. Wako na uwezo maana wako chini, wako 19 position. So let them go and win that game because their fans wanafeel ile uzito. Wanafeel uzito baada ya kutolewa zile point. Na ukiangalia pale game ya Goodson Park, walikuwa wameenda wamebeba zile mabango. Of course hawakufunga, but niko sure Everton ingefunga bao moja. Zile mabango walikuwa wameficha kwa chini, ndio mngeona Everton ilikuwa imebeba nini. Those fans are very unhappy about what happened. But those are rules and regulation zinavyofuatiliwa. So Everton is going to win. Okay. Yeah. Haya, nataka tukafunge sasa. Masaa imeisha. You do notice? 1 hour is gone. Haya, nataka sasa waambie mtazamaji last words, wanakupata wapi tukafunge. Mtazamaji wa Mudhingi TV, shukrani sana kwa kutupa macho na vile vile sikio yako. Kwa majina naitwa Boniface. Unaweza nipata pale kwa mtandao wangu wa Instagram Boniface Kimanzi Mukala. Boni Mwasaro pale ndio username yangu. Mimi ni mwanahabari na vile vile mchanganuzi. Unaweza nipata pale. Vile vile Facebook ni hivyo tu Boniface Kimanzi. Na tutazidi sana na kuchambua mambo ya sporti hapa Mudhingi TV. Sana na kushukuru sana Wambui kwa kunipa hii fursa ya kuchanganua sporti kwa njia inayofaa. Natumai tumeelimisha wale watazamaji wa Mudhingi TV kwa njia inayofaa. Shukrani sana and God bless you. Haya, murari wa Mudhingi TV na nine gatho muno ni mathama umeri wa ikoro keje kira ginyere undiragithie gukahinga atacemania ona cianda wega tha imwe cia hwaine no ririkani ati kirabu kia Manchester United ni kiragithie kuhota team ya Newcastle. Haya, ginyagia hinde yo njuge ngai wa mwe akwende akwigana kurathime na rata ko tukirutithania no wira mudogo to Ben akima kidogo to camera Aizo akima graphics na ke mudogo to V akiuma kuria mwena wa directing nake mundu ogwetwo Oscar akiuma kuria kana niwe waikorwo muhaririria wa tabarira ino ya metameta cia metameta tugacemania juma yukite atwaikorwo tugika maundu mange megie mathako anaginyagia hindi yo tucemanie thaa imwe nie getika Wambui Njau akana nyindo kajita karitu ka mathako na toria tarikagia metameta cia mathako hatuangai na ma X